Welcome to our biology lessons مع دكتور هناء. Our lesson today is about human genetics. When organisms reproduce, they pass on some of their genetic material to their offspring. فاكرين قلنا كلمة معنى offspring اللي هي ايه؟ of their young. The nucleus of each cell contains thread-like structure called chromosomes. تعالوا كده نرجع للسيل. هنلاقي ان السيل جواها النيوكليوس وجوه النيوكليوس في الايه الكروموسومز. Different species of organisms have different numbers of chromosomes. For example, until human 46 chromosomes, rabbit 44 chromosomes, mango tree 40 chromosomes. طيب if you have any part of living organism، لو لقينا كده part من ال living organism ومش عارفين ال part ده بتاع which living organism، بيعملوا ايه؟ بياخدوا sample من السيل بتاعته and then examine it under the microscope and count how many chromosomes. According to number of chromosomes they found, they are able to identify which living organism is. Each chromosome consists of chemically of DNA and protein. لو احنا ركزنا كده شوية مع بعض هنلاقي جوه الكروموسوم هنلاقي فيه ايه ال DNA. تعالوا نعرف ايه هو ال DNA. ال DNA هي ال abbreviation of the word Deoxyribonucleic acid. عشان كده لازم نكتب الكلمة كلها in a capital letter لأن هي ال abbreviation of deoxyribonucleic acid. Don't write it in small letters. DNA consists of two strands coiled together to form a double helix or spiral ladder. يعني ايه spiral ladder؟ حاجة عاملة زي السلم كده بس ايه spiral on each other. Each gene consists of segment of DNA that found on the chromosome in the nucleus. يعني نراجع تاني من الأول. Cell has a nucleus, inside the nucleus there are number of chromosomes, inside the chromosome there is a DNA. Part من ال DNA أو segment أو section من ال DNA هتعملي حاجة اسمها gene. What is a gene? Gene is the basic unit of inheritance. The characteristics you inherit from your parents, such as ability to roll your tongue, controlled by a gene. Some people able to roll their tongue. Can you try it now? Are you able to roll your tongue or not? This ability to roll your tongue or not, this is inherited from the parent by passing the gene from the parent to the offspring. Chromosomes have several types of gene. Maybe the gene controls the eye color. Other gene controls the hair color. طبعا we have a lot of genes along the whole chromosome. تعالوا نعرف ايه هي انواع البودي cells. البودي cells differentiated into somatic cells or reproductive cells. ايه هي somatic cell وايه هي reproductive cells؟ تعالوا نعرف دلوقتي in details الفرق ما بين الاتنين. Somatic cells are all the body cells in human except reproductive cell. ايه اللي هما كانوا ايه reproductive cell؟ احنا قلنا عليهم السبرم and ovum. كل البودي cells have 46 chromosomes arranged in 23 pairs. Reproductive cells. مين فاكر reproductive cells اللي هي ايه؟ كنا بنقول عليها الجميت او اللي هم مين السبرم and the ovum. The sperm and ovum contains 23 chromosomes in their nuclei. يبقى جوه النيوكليوس بتاعتها اللي هي الهاف نمبر اوف كروموسوم بتاعت الايه؟ بتاعت السوماتيك سيل. السوماتيك سيل او اللي هي all body cells have 46 chromosome arranged in 23 pairs. لكن ال reproductive cells عندهم 23 chromosomes بس not in pairs. The human karyotype.
إيه هو الhuman karyotype? It's a map with the arrangement of the 23 pairs of chromosomes from the largest one to the smallest one. أول pair number 1 وآخر pair اللي هو number 22. أمال إيه last pair ده؟ هو last pair ده responsible for the gender of the human. Now we have two karyotypes, المale and female. هنلاقي أدي من 1 لحد 23 أول 22 pairs of chromosomes carrying كل الجينز of all the features that found in the body except the last pair. The last pair دي بتحدد الجندر of the human. لو كانت XX هتبقى female، لو كان XY هيبقى male. يبقى the two chromosomes of each pair have the same shape and same size, and the last pair of chromosomes are called the sex chromosomes. طب إيه هي التايبس بتاعت السكس chromosomes؟ We have two types. X chromosome ده هنلاقيه relatively large in size. Y chromosome هنلاقيه relatively small in size. Females have two similar sized X chromosome بنسميه في الآخر XX زي موجود في الفيجر. Males have two different size chromosome XY. في بعض الكويستشن يجيب لك figure من غير ما يكتب لك XX أو XY، يقول لك determine the gender of the human in front of you. أبص على طول لو لقيت إن ال last chromosomes similar to each other في السايز يبقى ده female اللي هما ال XX. لكن لو لقيتهم different في السايز يبقى واحد منهم X والتاني Y يبقى ده male. يبقى لو كانوا similar هتبقى female، لو كانوا different هيبقى male. عايزين نعرف ال offspring اللي هيطلع ده هيبقى boy or girl. After mating between male and female هنلاقي إن الفيميل عندها option واحد اللي هو ال XX chromosomes، لكن الميل عنده two option اللي هو ال XY chromosome. لو خدنا الجميتس الأولانية هنلاقي إن الأوفم عندها احتمال واحد بس اللي هي ال X، لكن in male عندي two option يا إما ال sperm carrying X يا إما ال sperm carrying Y. If the sperm carrying X chromosome fertilizes the ovum with the X chromosome هنلاقي إن ال offspring هيطلع XX, so it's a girl. And if the sperm carrying Y chromosome fertilizes the ovum with the X chromosome هيطلع ال offspring XY, so it's a boy. لو خدنا الاحتمال الثالث اللي هو ال X chromosome اللي موجود في السبرم fertilizes the ovum with the X chromosome هيطلع عندي XX which is a girl. وآخر احتمال اللي هو if the sperm carrying the Y chromosome fertilizes the ovum with the X chromosome هيطلع عندي ال offspring a boy which is XY. يبقى أنا عندي كده ال probability تقريبا 50% boys and 50% girls. We have a question now. هنعرف مين بقى كان مركز معانا ومين مش مركز. Who is responsible for the gender of a baby, man or woman, and what is the percentage and why? مين عارف؟ برافو عليكم. Yes, the man is responsible. The percentage is 50%. And why? As the half number of sperm produced may be X or Y chromosome. خلي بالكم من كلمة the half number. في ناس بتلخبط وتكتب the half of the sperm. مفيش حاجة اسمها half of the sperm، لكن the half number of sperm. طب يعني ايه؟ قالك for example كده لو عندي في ال ejaculation الواحدة طالع for example million number of sperm يبقى تقريبا نص مليون منهم X ونص مليون تاني منهم Y. If the sperm that carries X chromosome fertilizes the ovum اللي هي برضو X chromosome هنلاقي إن ال offspring will be a female carrying XX chromosome. And if the sperm that carrying Y chromosome fertilizes the ovum اللي هي برضو X chromosome هنلاقي إن ال offspring will be male which is XY. What about the twins? Twins divided into two types.
identical twins and non-identical twins. Identical twins. One egg، خلي بالنا كويس جدا، هي one egg fertilized by one sperm. الfertilized egg أو الزيجوت بيحصلها هنا splitting into two embryos. ال two embryos دول separated and developed independently but with the same placenta لكن عندهم different umbilical cords. The two babies have identical gender, chromosomes, and gene, so they look identical in their shape. طب what about non-identical twins؟ هنا عندي بقى maybe the female release two or more eggs fertilized by different sperms. The fertilized egg أو الزيجوس هنا بيحصل لهم ايه division عادي جدا to form two or more embryos، والembryos دي بيحصل لها developing independently with a separate placenta. The babies produced have similar or different gender، ممكن يطلعوا to boys to girls أو according to طبعا the number of released egg هيبقى عندي the number of produced babies but carrying different genes from both parents so they look different. Question time. Don't forget to answer in a comment to check it if it is right or wrong. A woman sometimes releases two different eggs at the same time. Write down what will happen if sperm cells enter both of these eggs. ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يجيلنا كل الفيديوهات الجديدة. Thank you and goodbye.